ঠিক আছে? So what is the digestive system? What is the digestive system? বলো। খাবার হজম করার Right? খাবার হজম করার প্রক্রিয়া, মানে খাবার হজম করার what is your object? What? কি বল digestion কি? আচ্ছা digestive system comes from the term digestion. What is digestion? Let me start digestion first. What is digestion? What is the meaning of the word digestion? মানে আমরা যে কোনো কিছু খাবারটা খাই সেটা কি ভেঙে মানে হজম করতে যেটা ইনফরমেশন আছে ডাইজেশন, যেটা খাচ্ছি সেটা হজম হয়। তো বেসিক্যালি ইট ইজ আ ফেট অফ দ্য ফুড, তাই তো? খাবারের ভবিষ্যৎ না, আমরা যে গোটা খাবারটা খাচ্ছি তার ফিউচার কি হচ্ছে, হোয়াট হ্যাপেন্স টু দ্য ফুড আফটার ইটিং, করে ভেঙে আমাদের শরীরে নিউট্রিয়েন্টস, ইয়েস, পুষ্টি। তো বেসিক্যালি ডাইজেশন ইজ আ প্রসেস অফ breakdown of the complex food into simpler food, nothing but that. So digestion is a process. What is this? It is a process of what? Process of breaking down of the food, breakdown of the food, of the complex food particle. Food is a complex particle because a particular food item has several nutrients within it. So it is a process of breakdown of food into what? Into simple forms. Okay? Into simple forms. The food is complex and the process of breaking this complex food item into simple form. For what? Why we are going to break down the food into simple form? Now, why we need them? Because we have certain cells in our body and that cells need to produce energy, and to produce energy we need this food, and the food directly or the complex form cannot be utilized by our body, hence the simple form is required. Okay, this much clear? তাহলে আমাদের বডিতে কি রয়েছে? সেল রয়েছে। They are very very fine and small, millions of cells in our body, different types of cells are there. Okay, so these cells need, what does these cells need? These cells will need energy. These cells will make energy. They don't need energy, but they will make energy. Why they need to make energy? If they don't make energy, we will not be able to do any of them. Okay. So for that reason, this food, the simple form of this food, need to enter inside the cell and they will produce energy. Okay, for the entire functioning of the body. Not necessarily that only physical activities, but also any other type of metabolic activities that are being performed within our body, that is prepared by the energy that are prepared inside our cells. Okay, so this entire process of breaking down is digestion. Now, for this process, this is the aim of digestion. The aim is breaking down into simple. To get this, to reach this aim, the process or the system that fulfills the system or the sequences that are involved inside our body to fulfill this process is termed as digestive system. Okay, এই ডাইজেশনটা হতে গেলে যে প্রসেসগুলো ইনভলভ রয়েছে, যে ধাপে ধাপে যে ঘটনাগুলো আমাদের শরীরের ভিতর হতে থাকে, ওকে, দ্যাট ইজ we call the digestive system. And a system, you already learned about 9 systems, right? So this 9 systems, in a system cannot work with single organ. It requires several organs. When they come in coordination, they act together in coordination in a systematic way, and we have a one aim, that is to digest the food. Okay, so the organs in a digestive system require several organs. Several organs perform in coordination. Coordination মানে কি? সামঞ্জস্য রেখে, তো যে একজনকে হেল্প করছে তিনি, they act in coordination, and what does they do? They just break down into simple so that it can be easily absorbed by our body and utilized by our body. Okay, this much clear? So what are the organs involved in digestive system? Starting from the first, what is the organ involved in digestive system? The first organ, the moment we are taking the food in, that is called ingestion. Okay, this is the important terminology, you need to recall that. That is ingestion. Ingestion. What is the ingestion?
Digestion is a process of taking the food into your mouth. বা বাক্কার ক্যাভিটির মধ্যে আমরা খাবারটা নিচ্ছি, that is it, nothing more than that. We're intaking the food, that is digestion. Okay, we are not digesting nothing, but we are just taking the food in. That is digestion. Okay, so first organ involved in our digestive system is buccal cavity or oral cavity. Buccal cavity is also termed as oral cavity. Okay, anything related to our mouth. So what are the parts of now this oral cavity has several parts, right? So what are the parts or the organs parts we can say? What are the first is pit. Pit. Then tongue. Then salivary gland. Good. Salivary gland. Not gland, it will be glands because there are 3 glands. Okay. So these are the basic parts of the buccal cavity. Okay. So first we are taking the food through our lips. We are taking that food, and then what happens? The pit breaks down the food into small pieces. The complex food, suppose a piece of root chapati we are taking. Roti, একটা রুটি তরকারি আমরা মুখে নিলাম, রুটি নিয়েছি তার মধ্যে তরকারি রয়েছে, তাই তো? তো দিস আ কমপ্লেক্স ফুড আইটেম। রুটির মধ্যে কী রয়েছে? আচ্ছা, আমাদের কিছু নিউট্রিয়েন্টের ব্যাপারে একটু বেসিক কনসেপ্ট রাখতে হবে ফর স্টাডিং দিস ডাইজেস্টিভ সিস্টেম। ওকে, তো let me take that first, then we'll come again one again. We are saying that our food is a complex part. It's a complex part of it. So this complex food has basically triggered major nutrients, basically macronutrients are there. So it is one nutrient, termed as nutrients. Okay. Nutrients. Carbohydrate, proteins, fats, and there are vitamins, and minerals. Okay. So this carbohydrate, protein, and fat are complex in nature. They need to be broken down, but these vitamins and minerals, they are absorbed directly through our small intestine. Okay. So these 3 basic nutrients, which we term as macronutrients, will be broken down through this digestive system. Okay. So can you tell me about this protein, fats, and carbohydrates? Give me some examples of foods that contains rich carbohydrate. Okay, and রুটি গম, হ্যাঁ গম থেকে তো আসছে রুটি, তাই তো? আর কি? ভাতে আছে, হ্যাঁ। তো সিরিয়াল বেসড প্রোডাক্ট এগুলো, এই পটেটো ইজ হ্যাভিং রিচ কার্বোহাইড্রেট, ঠিক আছে? দো all most of the food item contain other nutrients also, but in smaller simple. But carbohydrate rich মানে যেটা পার্সেন্টেজ বেশি, সেটা আমরা সেটা বলি যে এটা রিচ বাই দ্যাট। যদি ও অন্যান্যগুলো রয়েছে, এমন নয় যে রুটির মধ্যে কার্বোহাইড্রেট ছাড়া আর অন্য কিচ্ছু নেই, নাথিং ইজ দেয়ার, নট লাইক দ্যাট। তার মধ্যে ভিটামিনস রয়েছে, মিনারেলস রয়েছে, প্রোটিনস আছে কিছু পরিমাণ, ফ্যাটসও রয়েছে কিছু পরিমাণ, কিন্তু দ্যাট আর ইন ভেরি লোয়ার লেভেল। ওকে, কিন্তু কার্বোহাইড্রেট এখানে রয়েছে বেশিরভাগ, তার জন্য আমরা ওটাকে রিচ ফুড বলছি, কার্বোহাইড্রেট রিচ ফুড বা ডেন্স ফুড। সেরকম প্রোটিন ডেন্স ফুড বা প্রোটিন রিচ ফুড কোনগুলো? মাছ, মাংস, ডিম, তারপরে হচ্ছে মিল্ক, মিল্ক ইজ অলসো, মিল্কের মধ্যে কার্বোহাইড্রেট আছে অনেকটা, ঠিক আছে? ফ্যাট রিচ ফুড কোনগুলো? ঘি আছে, বাটার আছে, অয়েল যেগুলো আমরা ইউজ করি, এটা ইভেন ফিশের মধ্যে যে অয়েল থাকে, ফিশ অয়েল, ঠিক আছে? দিস আর অল পার্টস অফ ফ্যাটস। মিট মানে মাংস, হ্যাঁ ওটা ওই যে হ্যাঁ মিটের যে চর্বি পার্টটা যেটা, সেটা ঠিক আছে?
কি ক্লিয়ার? ঠিক আছে, এরপর আমরা এখানে আসি, তারপর আমরা এখন ডাইজেস্টিভ সিস্টেমে প্রবেশ করছি। ঠিক আছে, তো বাক্কাল ক্যাভিটি করলাম, আমরা টিথ আছে, টাং আছে, স্যালাইভারি গ্ল্যান্ড। বেসিক্যালি টিথের কাজ কি, দাঁতের কাজ কি, ভেরি ইজি, কি খাবারটাকে ছোট ছোট টুকরোতে ভাঙা। আমি গোটা রুটি খেলাম, সেটাকে ছোট ছোট পিসেসে ভাঙা। সো টিথ breaks down the food into smaller pieces. Okay. Next, for the tongue, what does this tongue do? It acts as a mixing also and also engulfing the food. ঠিক আছে, engulfing মানে কি, গেলা। Okay. Next, salivary glands. saliva Secrete saliva along with enzymes. Okay. So this saliva, what does the function of the saliva that is secreted by the salivary gland? It softens the food. Yes, and helps the food to mix, right? It softens the food and makes a mix. Okay, and this mix is called bolus. What is called? Bolus. So after we take the food, we are grinding it or chewing it, and along with the saliva is mixing with the food, and it forms a খাবারের বন্ড তৈরি হচ্ছে, যেটাকে কি বলছি আমরা, we call it bolus. Okay, and this terminology is again important for you, bolus. Okay, now you can see that I have told you that the teeth is breaking the food, the saliva is softening the food. So what are these things? These are basically mechanical activities that are performed by our digestive system. So we call it as a mechanical digestion. Okay, so basically digestion is of two types. On the type of functions, means the way they are functioning, on that basis we can classify digestive system or digestion into two types. What are that? mechanical chemical. Yes, mechanical digestion and chemical digestion. So let me write it together. Mechanical digestion and chemical digestion. By the term you can see mechanical means like the machines and it is grinding, okay, doing physical activities and all. So it is mechanical digestion, like the same is doing. The tongue is doing engulfing, okay. So like that is soft. What is chemical? Where chemicals things are involved. মানে তারা কি যে কি ওই অ্যাসিড টাইপের কিছু তৈরি করে Enzymes, no, acids are also there, okay, which helps the food to break into more simpler pieces. The molecules, we know that what this carbohydrate, protein, fats, these are, we cannot see them, right? In a roti, if I give you a piece of roti, can you see the carbohydrate? This is the carbohydrate, this is the fat. দেখতে পাবি একটা পুরো রুটি দিলাম মানে তুই এখান থেকে কার্বোহাইড্রেট বেছে দে, ফ্যাট বেছে দে, protein বেছে, is it possible? Not possible. So they are in molecular form which cannot be identified by us, we cannot be symbolized. তো সেইটা, সেই কমপ্লেক্স পার্টটাকে, ওই মলিকিউলসগুলোকে, মলিকুলার যে ভাঙাটা, দ্যাট ইজ পারফর্মড বাই দ্য কেমিক্যাল ডাইজেশন। মেকানিক্যাল ডাইজেশন যখন রুটিটাকে আমরা গোটা রুটিকে টুকরো টুকরো করছি, দ্যাট উই ক্যান সি, আইডেন্টিফাই bolus is formed, but in case of chemical digestion, যেটা বললাম রুটির মধ্যে আমরা আইডেন্টিফাই করতে পারবো যে এটা কার্বোহাইড্রেট পার্ট, এটা ফ্যাটের পার্ট, এটা প্রোটিনের পার্ট, we cannot see it because they are in complex, mixed and in a complex molecular form. Okay, molecular form এ বাংলা জানি না, একটু বলে দাও। ওই যে অ্যাটমস, মলিকিউল যেগুলো কেমিস্ট্রিতে পড়েছি, অণু পরমাণু কিছু বলে, ঠিক আছে, আমার তো কেমিক্যাল ডাইজেশন হচ্ছে বেসিক্যালি মলিকিউলার ফর্মগুলোকে ছোট ছোট করে আরও পিসেসে নিয়ে দেওয়া হলো এবং সেটা সিম্পল হয়ে গেল, যাতে আমার বডি ইজিলি অ্যাবজর্ব করতে পারে। সেলসে গেল, সেলস ইউটিলাইজ করলো, এনার্জি তৈরি করলো, সেই এনার্জি দিয়ে আমরা সারাদিন ঘুমাচ্ছি, ফোন ঘাটছি, বক বক করছি, হোয়াট এভার ফাংশনস উই আর ডুইং, এভরিথিং, ইভেন আওয়ার হার্ট ইজ বিটিং উইথ দ্য হেল্প অফ দ্য এনার্জি প্রডিউসড। ওকে, চলো, সো chemical digestion, mechanical digestion. আমি chemical digestion আসছি, I will come, but let me tell you a basic idea about the mechanical digestion first. So bolus is performed over here. This is a buccal cavity, and the bolus is over here. Okay, the bolus is in the buccal cavity. This is the part you can see from pipe. yes sir, It is what? yes Yes, good. It is OES also, sometimes ES also. Yes, okay.
Esophagus. Good. So what does this esophagus do? It is a pipe through which the food from the buccal cavity reaches to the stomach for the rest part of the digestion. Okay? বুঝতে পেরেছি এই অবধি? তো এবার এখান থেকে যে এই অবধি সে আসবে, how will it reach? আমি থাকি দেবো, থাকি দিয়ে নিচে করে একটা ওয়েব লাইন কি করবো? ওয়েব লাইন মানে যে এই স্পেরাল পুরো আমাদের এটা কি দিয়ে তৈরি বলতে ফার্স্ট অফ অল স্পেরাল মাসল। ওকে? এটা মাসলের দুটো পার্ট। বেসিক্যালি ইট কন্ট্রাক্ট এন্ড রিল্যাক্স। যা করছি আমি যে কথা বলছি আমার ফেসের মাসলগুলো কন্ট্রাক্ট হচ্ছে, রিল্যাক্স হচ্ছে, হাঁটছি, হাত পা নাড়াচ্ছি, whatever I am doing, my muscles are contracting and relaxing. So the activities of muscle is contracting and relaxing. With the help of this contraction and relaxation, it performs a wave-like motion. Wave, like this, like this. For example, imagine there is a pipe. Sheikh Shukumarer pipe and I am giving you a recap. Okay? Shukumarer pipe, যেটাতে জল দেয়, গাছে জল দেয়, ওর মধ্যে বাই চান্স একটা ঢিল ঢুকে গেছে, মানে একটা ঢিল ভরে দেওয়া হয়েছে, ঠিক আছে? তো ঢিলটা নিজে নিজে এই পার্ট থেকে এই পার্টে আসবে না, নট পসিবল। আসবে এইটার আমাকে এভাবে করে মুভ করলে তবে যদি একটু লুজ হয় ওটা রিচ করবে, কিন্তু বাট হবে না, যদি সেম হয় হবে না, নট পসিবল। তো কি উপায় কি রয়েছে, কি করবো? এখানে আছে আমার, এখানে খাবারের এখানে একটু প্রেস ইট ওভার হিয়ার, একটু মুভ করবো, আবার আমি এখানে প্রেস করবো, একটু মুভ করবো। তো তাহলে কি করছে, আমি প্রেসার দিচ্ছি, মুভ করছে, প্রেসার দিচ্ছি, মুভ করছে। লেট মি ড্র আ ডায়াগ্রাম ফর ইউ। এই পার্টটা হচ্ছে কি এইগুলো নোট ডাউন করেছি, নিউট্রিয়েন্টস না কি বলেছি, এটা হচ্ছে সুগারের পাইপ, রাইট? যে পাইপে জল দেওয়া হয় সেম অ্যাজ লাইক আওয়ার esophagus pipe, food pipe. Okay, food is over here, the bolus, think it as a piece of stone, okay, which our aim is to bring this one here. Okay, what I will do, I will press it over here. I will press it over here. It will come over here. Okay. Again, what will I do? I will press it over here. Yes. It will again move certain distance. Okay. Again, I will press it over here. It will come over here. So you can see that this is a automatic wave. Look the movement and pressing it over here, again relaxing, contraction, relaxing, contracting, relaxing. Okay, so it is a wave-like motion which helps the food to pass from the buccal cavity to the stomach through our esophagus, and this is referred to as peristalsis. Very good. So this is referred to as peristalsis. Very, very, very important terminology for your exam. Okay, there is peristalsis, movement. It is a movement. Okay, so it is a type of movement. What type of movement? It is a wave-like movement. Okay, occurs due to contraction and relaxation of our muscles in the alimentary canal. And remember that this peristalsis movement is not limited in our esophagus only. Entire the alimentary canal, this type of movement is there. Okay, which helps the food to mix, to pass on, and this movement helps this. Okay, so up to this here, peristalsis movement. So now the food is over here. Okay, this is the stomach. Okay, now we will come into chemical digestion also. Okay, so one more chemical digestion is there. Now we have overview, means our mechanical digestion is almost completed. Okay, so we will come over here, mechanical digestion. Okay, see, again come over here, buccal
first chemical digestion starts in the buccal cavity itself. Okay. So this I have taken the food into account. Okay. Saliva has softened the food. With this saliva, there is a enzyme, chemical enzyme. There are chemicals or biochemical. Okay. There is an enzyme. Okay. What is enzyme actually? What are enzyme? Enzyme is বাংলাতে মানে উৎসেচক, তাই তো? তো এটা কাজ কি? What is enzyme? ক্যাটালিস্ট করেছিস? ক্যাটালিস্ট বলতো কি ক্যাটালিস্ট কি? বল বল, চেষ্টা কর, পড়েছিস, সবাই পড়েছিস, 11, 9, 10 সবাই পড়েছিস। ক্যাটালিস্ট কি বলতো একটু? সে কেমিস্ট্রিতে ছিল রে, সব বিভিন্ন ইয়েতে থাকতো, কি একটা কাজ করে চলে যেত, নিজে কিছুতে অংশগ্রহণ করতে, এরকম বিষয়টা দাঁড় কাটে না? কি বলতো? What is catalyst? Catalyst বলতে পারি enzyme বলতে পারি। বল বল বল। আচ্ছা আমি বলি, ভুলে গেছি, মানে আমি আউট অফ মাইন্ড। আমি জানি तो chemical digestion में basic changes. What is this enzyme? Enzyme is nothing but a biochemical product. Okay. এটা কি করে? বিভিন্ন আমাদের যে কেমিক্যাল হচ্ছে, মানে কেমিক্যাল রিঅ্যাকশন হচ্ছে বডির মধ্যে। খাবার তো যে বললাম যে মলিকিউলার স্ট্রাকচার রয়েছে, কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিনের মলিকিউলার স্ট্রাকচার রয়েছে, ফ্যাটের মলিকিউলার স্ট্রাকচার রয়েছে। এই যে কমপ্লেক্স ফুড আইটেমস মানে নিউট্রিয়েন্টসগুলো, তাদের কমপ্লেক্স মলিকুলার স্ট্রাকচার আছে, একে ভাঙতে হবে। এমনি তো ভাঙা পসিবল না, মেকানিক্যাল ডাইজেশন ছাড়া মানে দ্বারা ভাঙা যাবে না। যাবে কি মেকানিক্যাল ডাইজেশন দাঁড় ভাঙতে পারবে কার্বোহাইড্রেট ফ্যাটকে? পারবে না। তো তার জন্য কেমিক্যাল লাগবে আমাদের। ওকে, সো দিস কেমিক্যালস আর এনজাইমস। These are biochemical in nature. What is biochemicals which are produced from a living organism? Okay, biochemical that have biological backgrounds. ঠিক আছে, বায়োকেমিক্যাল এনজাইম হচ্ছে সেই বায়োকেমিক্যাল জিনিস। কী হয় আমাদের কেমিক্যাল রিয়াকশানে, কোনো ধর কেমিক্যাল রিয়াকশান রয়েছে, ঠিক আছে, বা কোনো একটা পার্টিকুলার, আমি ভুলে গেছি, বহুদিন আগে আমি কেমিস্ট্রি করেছি, কোনো রিয়াকশান এই মুহূর্তে মনে পড়ছে, হ্যাঁ ফটোসিনথেসিসের রিয়াকশান আছে, সেটা আছে, ফটোসিনথেসিসের রিয়াকশান আছে। তো আমরা কী আছে, পিরিয়ড, ক্লোরোফিল, সানলাইট, ওয়াটার নিয়ে গেছে, ওয়াটার তো পার্টিসিপেট করছে কিন্তু। সো হিয়ার আর কোনো সাবস্ট্রেট রয়েছে, আর এটা হচ্ছে মাঝখানে হচ্ছে কোনো এনজাইমস বা ক্যাটালিস্ট রয়েছে, যেটা হচ্ছে তৈরি করছে কি প্রোডাক্ট তৈরি করছে। একা একা করতে পারবে না, কারণ হেল্প নেই, বেসিক্যালি কারণ হেল্প নেই। ওকে, সেই হেল্পটা হচ্ছে ওই এনজাইম, যেটা ওদের নেচারটাকে চেঞ্জ করতে হবে। এনজাইম নিজে চেঞ্জ হবে। ক্যাটালিস্ট কেন ইউজ করেছিল? কারণ ক্যাটালিস্ট হচ্ছে এমন একটা জিনিস যে ওই রিয়াকশনটাকে সাহায্য করে, ঠিক আছে, রিয়াকশনটা কমপ্লিট হতে সাহায্য করে সঠিক। ওকে, কিন্তু নিজে পার্টিসিপেট করে, মানে নিজে কী হয়, নিজে চেঞ্জ হয়ে যায়। রিয়াকশন হচ্ছে মানে ওই একটা জিনিস নিজে চেঞ্জ হয় না, ঠিক আছে। দেখ, রিয়াকশন হচ্ছে মানে একটা সার্টেন জিনিস থেকে আরেকটা অন্য ফর্মে তৈরি হচ্ছে। একটা জিনিস রয়েছে, সেটা আরেকটা জিনিসে তৈরি হচ্ছে। ওকে, তো সেই জিনিসটা, সেই সাবস্ট্রেটের প্রোডাক্ট তৈরি হলো, তো সাবস্ট্রেট একরকম দেখতে ছিল, প্রোডাক্ট একরকম হলো, অন্য একটা কমপ্লিটলি অন্য একটা স্ট্রাকচার তৈরি হলো, অন্য একটা জিনিস তৈরি হলো, ঠিক আছে। কিন্তু মাঝখানে যে ক্যাটালিস্ট ছিল বা এনজাইম ছিল, সে কিন্তু নিজের ফর্ম বা নিজের ধরন বা নিজের আইডেন্টিটি কিছু চেঞ্জ করলো, সে নিজে অ্যাজ ইট ইজ থাকলো, কমলেও না বাড়লেও না, কিছু না, ঠিক আছে। নিজে সেম থেকে বাকিদেরকে হেল্প করলো, রিয়াকশনটা কমপ্লিট, তাই জন্য ক্যাটালিস্ট বলেছে। Enzyme is like catalyst which is present in the living organisms. Okay, it helps in the biochemical reactions inside our body, বিশেষ করে digestive system. কি হয়, এই যে কমপ্লেক্স ফুড আইটেমসগুলো রয়েছে, কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিনস এবং ফ্যাটস, সেইগুলোকে এই কমপ্লেক্স ফর্মটাকে হিসেবে ভাঙলো সিম্পল ফর্মে। এই যে সিম্পল ফর্মে ভাঙার একটা ধাপে ধাপে,
প্রচুর কমপ্লেক্স, একবারে সিম্পল একটাতে মানে 100টা একসাথে মলিকিউলস রয়েছে সেটাকে ভাগ ভাগ করে একটা কেমিক এনজাইমের সাহায্যে একটাতে ভাঙা পসিবল। ঠিক আছে, ডিপেন্ড করছে সেটা কী ধরনের মলিকিউলস রয়েছে বা কী ধরনের ফর্ম, কেমিক্যাল ফর্ম রয়েছে। ঠিক আছে, তো সেটা এই যে সিরিজ অফ অ্যাকশনস, এটা হচ্ছে আমাদের কেমিক্যাল ডাইজেশন, যেটা শুরু হয় মাউথ থেকে। সিরিজ অফ অ্যাকশনস, সিরিজ অফ কেমিক্যাল অ্যাক্টিভিটিস starts from your mouth and ends in the small intestine or large intestine. Large intestine আর কোনো রকম ডাইজেশন হয় না, ঠিক আছে, স্মল ইন্টেস্টাইন। ওকে, এটি ক্লিয়ার? কেমিক্যাল ডাইজেশন আগে একটাই করব, বাকিটা পরের দিন করবো, যেটা আমাদের মাউথে হচ্ছে। স্টমাক থেকে পুরোটা পরের দিন করে মাথার উপর দিকে শু করে বেরিয়ে যাবে। ঠিক আছে, ফার্স্ট হচ্ছে মাউথে বা বাক্কাল ক্যাভিটি বা ওরাল ক্যাভিটি। কার সাথে রয়েছে বলে স্যালাইভা রয়েছে, স্যালাইভা। ওকে, তো স্যালাইভাটা একটা স্যালাইভারি জুস বলি বা স্যালাইভা বলি। ঠিক আছে, এই স্যালাইভা হচ্ছে একটা কেমিক্যাল কম্পাউন্ড যেটাকে বলা হয় স্যালাইভারি, না গ্ল্যান্ড তো সিক্রেট করছে, গ্ল্যান্ড হচ্ছে অর্গানস, ঠিক আছে, বা গ্ল্যান্ড হচ্ছে সেই জায়গা যেখান থেকে স্যালাইভা তৈরি হচ্ছে, এনজাইমস তৈরি সেই জায়গা। ঠিক আছে, স্যালাইভার মধ্যে রয়েছে একটা কেমিক্যাল সাবস্টেন্স, ঠিক আছে, যেটাকে বলছি আমরা স্যালাইভারি অ্যামাইলেজ। ইয়েস, স্যালাইভারি অ্যামাইলেজ। and these amylase, একটা জিনিস সবসময় মাথায় রাখি, এনজাইমের শেষটা হয় ASE, কি দিয়ে? ASE। ঠিক আছে, তো এটা অ্যামাইলেজ comes from carbohydrate। ঠিক আছে, অ্যামাইলেজ কার্বোহাইড্রেটের সাথে রিলেটেড। ঠিক আছে, আমি পরের ক্লাসে ওদেরকে বাকি লোকজন সব বেশি থাকবে, সেদিকে আমি নিউট্রিয়েন্টের যে ভাগগুলো মানে কিসে ভাঙবে এক্স্যাক্টলি, সিম্পল ফর্ম কী কী রয়েছে সেইগুলো। ঠিক আছে, আজকে বলে দেবো, পরে দেবো, আজকে শুধু একটু দেখ না। তো স্যালাইভারি অ্যামাইলেজের মধ্যে কি, স্যালাইভারি অ্যামাইলেজের আরেকটা নাম হচ্ছে, এটারই আরেকটা নাম হচ্ছে, ঠিক আছে, কি এটা কমন নেম, আরেকটা নাম হচ্ছে টায়ারিন, পি সাইলেন্ট বলে। ঠিক আছে, উচ্চারণে টায়ারিন, কি উচ্চারণ? টায়ারিন। ওকে, পি ইজ সাইলেন্ট, যেমন অনেস্টে আমরা এইচ সাইলেন্ট করে দিই, সেরকমই টায়ারিন। ঠিক আছে, তো এটা আরেকটা হচ্ছে ভালো নাম হচ্ছে টায়ারিন। টায়ারিন এটা কি করে? এটা বয়েল স্টার্চ মানে সেদ্ধ প্ল্যান্ট বেসড যে সেদ্ধ খাবারগুলো রয়েছে, যেমন আলু সেদ্ধ, ঠিক আছে, সেইটাকে ভাঙে। কিসে ভাঙে? মলটোজ, মলটোজ। ঠিক আছে, হলো। তারপরে বাদ বাকি প্রসেস আরও পরে পরে হতে থাকে। এখানে আরেকটা এনজাইম, এখানে কার্বোহাইড্রেট শুধুমাত্র বয়েল স্টার্চের পার্টটা হয়। ঠিক আছে, বুঝতে পেরেছি? আমরা আজকে এইটুকুই করব, বাকি আমরা যেটা হয়েছে স্টামাকে, স্টামাকে কী রয়েছে? স্টামাকে রয়েছে গ্যাস্ট্রিক জুস অ্যান্ড এনজাইম। এবার গ্যাস্ট্রিক জুসের মধ্যে রয়েছে গ্যাস্ট্রিক লাইপেজ, আচ্ছা, পেপসিন আর হচ্ছে লেপিন। তারপর আছে স্মল ইন্টেস্টাইন। স্মল ইন্টেস্টাইনের খাবারটা ব্যাপার কি কোথায়? স্মল ইন্টেস্টাইনে আমি আগে কি বলেছিলাম, এটা তোদেরকে একটু অল্প বলেছিলাম কি? বলেছিলাম যে স্মল ইন্টেস্টাইনের যে খাবারটা এলো, স্মল ইন্টেস্টাইন নিজে একটা জুস সিক্রেট করে, যেটাকে আমরা বলি ইন্টেস্টিনাল জুস, কারেক্ট? আচ্ছা, প্যানক্রিয়াস বলে একটা অর্গান আছে, প্যানক্রিয়াটিক জুস, প্যানক্রিয়াটিক জুস। প্যানক্রিয়াসের মধ্যে কিন্তু খাবারটা যায় না, ইট ইজ আ সেপারেট, ওটাকে মানে বলে ওটাকে রিলিজ গ্ল্যান্ড, টাইপ অফ গ্ল্যান্ড। ঠিক আছে, মানে অর্গ্যানিক। তো সেটা হলো, তো সে কী করে? সে প্যানক্রিয়াটিক জুস রিলিজ করে। ওকে, আর আছে লিভার, ওখানে আঁকা হয়েছে, ওগুলো ভালোভাবে আঁকি, আমি ভেরি ব্যাডলি ড্রয়িং। যাই হোক, ওই যে লিভার একটা খুব ইম্পর্টেন্ট অর্গ্যান, সবাই আমি জানি, বেশি ইজ এ গ্ল্যান্ড। ঠিক আছে, তো এই লিভার কী করে? লিভার সিক্রেটস বাইল। ঠিক আছে, হ্যাঁ, সেটা রোলও করবো। ফাংশন অফ বাইল ভেরি ইম্পর্টেন্ট করে এক্সাম, একটা একটা করে স্টেপ বাই স্টেপ করবো, একদিনে সব পসিবল না, কিন্তু মাথাটা ঘুরবে। তো কথা বল না, হ্যাঁ, বাইল এলো, আচ্ছা, প্যানক্রিয়াটিক জুস এলো, আর কে আসে? ইন্টেস্টিনাল জুস। এই তিনজনই কিন্তু বিভিন্ন ডাইজেশন করে স্মল ইন্টেস্টাইন। এই স্মল ইন্টেস্টাইনকে খাবার একদম মানে কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন, ফ্যাট একদম সিম্পল ফর্মে ভেঙে যায়, এরপর আর ভাঙার কিছু থাকে না। সিঙ্গেল
মলিকুলসে মানে মলিকুলসে সেটা না স্যার, তো ওই তোর ইয়েতে সিম্পল ফর্মে ভেঙে যায়। এই যে সিম্পল ফর্মে ভেঙে গেল, এই স্মল ইন্টেস্টাইনের মধ্যে ফিঙ্গার লাইক স্ট্রাকচার রয়েছে। কিসের মতো? আঙুলের মতো স্ট্রাকচারস, ভেরি ভেরি ফাইন। যেমন আমরা জিপটাকে যদি জুম করি, এই তো আঙুলের মতো ফাইন স্ট্রাকচার দেখতে পাবো। তো সেই জিনিসটা আমাদের সেরকমই, থেকেও ফাইন ফাইন, ওর মধ্যেও আবার ফিঙ্গার লাইক আছে। আমি যখন এই দিকে দেখাবো বুঝতে পারবি, ঠিক আছে, কেমন ধরনের দেখতে। সেটা হচ্ছে ওটা স্মল ইন্টেস্টাইনের মধ্যে থাকে। তো ওটা হচ্ছে মানে ব্লাড ব্লাড ক্যাপিলারিজ দিয়ে ওটা পড়ছে, ঠিক আছে। ওইখান থেকে ব্লাড করে অ্যাবজর্ব করে, ওই যে নিউট্রিয়েন্টগুলো যেগুলো ভেঙে গেল না স্মল ইন্টেস্টাইনে গিয়ে, সেইগুলো অ্যাবজর্ব ডাইরেক্টলি ইনটু দ্য ব্লাড। এবার ব্লাড তো বলেছি যে কানেকশন, যেমন ট্রেন, বারবার সেই ট্রেনের এক্সাম্পল, যে হাওড়া জাংশন টু বর্ধমান জাংশন ট্রেন যাবে, ওটা তার এই যে রেল লাইনটা সেটা হচ্ছে ব্লাড ভেসেলসটা। এই যে ট্রেন, আপের ট্রেন ডাউনের ট্রেন যাচ্ছে, তাহলে লোকজন যাদের দরকার তারা তাদের বর্ধমান যাওয়ার দরকার, বা বিভিন্ন মাঝখানে স্টেশন রয়েছে উঠে গেল, তাদের দরকার বেরিয়ে গেল। সেম থিং অফার্স ইনসাইড আওয়ার রেলওয়ে সিস্টেম, ঠিক আছে। আমাদের বডির ভেতরে রেলওয়ে সিস্টেম কাজ করছে, ঠিক আছে। যে যাদের দরকার তারা ব্লাডের মধ্যে তুলে গেল, আবার যেখানে দরকার ব্লাড সেখানে কাজ করে। তাহলে এখানে বেসিক্যালি কী হচ্ছে বলতো, মাথা ঠান্ডা করে একটু বলতো। একদম স্মল ইন্টেস্টাইনের মধ্যে বর্ধমান জাংশন, ঠিক আছে, তাই তো। বর্ধমান জাংশনে লোকজন উঠে গেল, পুরো ভর্তি ব্যাগটা, মানে খাবার নিউট্রিয়েন্টসগুলো পুরো ব্লাড ভেসেলসের মধ্যে ঢুকে গেল। এবার ব্লাড কী করবে, এইখান থেকে শুরু করে মাথা থেকে শুরু করে পায়ের একদম টিপ অফ দ্য টো অবধি বিভিন্ন পার্টসে ব্লাড ভেসেলস রয়েছে, এই যে যাচ্ছে। আর যাদের যাদের খাবারের দরকার সব জায়গায় ও দিতে দিতে পৌঁছাচ্ছে। দিস ইজ দ্য ওয়ে কানেকশন ইজ বিং, ঠিক আছে। প্রোভাইড করে দিল, এবার সেলসগুলো সেগুলোকে নিল, নিয়ে তারা এনার্জি তৈরি করবে, সেই সেল করবে। ওকে, এবার বুঝে গেল কিছু জিনিস অ্যাবজর্ব হয় না, নট পসিবল টু ব্রেক ইট। সেই এনজাইম, সেই ক্ষমতা সৃষ্টিকর্তা আমাদের দেয়, ঠিক আছে। তো সেইগুলো কি, হ্যাঁ, সেইগুলো লার্জ ইন্টেস্টাইনে চলে যায় এবং সেটা আমাদের বডির থেকে বেরিয়ে যায় থ্রু ফিসেস, ঠিক আছে, বা কী বলে, হ্যাঁ, এটা ফিসেসকে কী বলে, একদমই তাই। এটা আমরা ফাঁকি কথা বলি, বাট মেডিকেল টার্মিনোলজি ফিসেস। ওকে, ওটা আমাদের বডি থেকে দিস ইজ কল্ড এক্সক্রিশন, ঠিক আছে। হ্যাঁ, এটার একটা ভালো টার্ম আছে, ডিফেকেশন। ফিসিস থেকে আছে ডিফেকেশন, ঠিক আছে। এটা একটা বেটার টার্মিনোলজি যদি, ঠিক আছে। তো এই হচ্ছে আমাদের এন্টায়ার ডাইজেস্টিভ সিস্টেম, খুব ইজি, ভেরি ইজি, বাট একটু কমপ্লেক্স। যদি মাথা ঠান্ডা করে স্টেপ বাই স্টেপ করলে ভেরি ইজি। দিস ইজ দ্য ফার্স্ট পার্ট অফ ডাইজেশন। তো এই অবধি, নেক্সট ক্লাসে আমরা স্টার্ট করবো, ঠিক আছে। লাস্ট ক্লাসে আমরা ইন্টেস্টাইন করবো, আর দ্যাট উইল বি হ্যাভিং মোর টু ক্লাসেস, যেটাতে আমরা একটা ক্লাসে শুধু স্টমাক করবো, আরেকটা ক্লাসে শুধু ইন্টেস্টাইনের। ইন্টেস্টাইন হয়তো আরেকটা ক্লাস লাগতে পারে, দুটো লাগতে পারে, ঠিক আছে, যেহেতু দু রকমের এনজাইমস রয়েছে, কমপ্লেক্স প্রসেস। ঠিক আছে, ক্লিয়ার? চলো, টাটা।